La Spina est le premier 12 Magic construit en Méditerranée, en Italie. C'est pour ça qu'on a dans la voile 12 I1, construit en 1929. C'est par l'architecte et les chantiers Baglietto. Voilà, donc c'est un plan un peu spécial. Monsieur Spinola, le premier propriétaire, a voulu un 12 Magic un peu spécial, un peu RC, Racing Cruising, donc bateau lourd, 34 tonnes. Un design spécial, un gréement spécial, un mât très en arrière. C'est un bateau lourd, c'est un bateau où on est un peu plus à l'aise à partir de 15 nœuds de vent, ouais, ça c'est sûr. J'ai pris le bateau en 2022, je suis allé le chercher à Barcelone. On l'a ramené donc à Majorque et on a mis pratiquement 2 ans pour le remettre comme vous le voyez aujourd'hui. On vient dans le circuit puisqu'il y a un élan avec les 12 Magic depuis l'année dernière. Et je pense que c'est une grande réussite, donc ça va relancer un peu tous ces bateaux de légende. Nous, on est un peu à part, on est vraiment dans le jus. Donc il y a des grosses différences, bien sûr, de polaire, c'est un peu extrême. L'équipage, alors j'ai beaucoup récupéré de gars qui étaient donc avec moi sur le Moonbeam 4. On fait un roulement avec des potes, des amateurs confirmés. L'important c'est qu'on soit là, qu'on montre qu'on existe aussi. Il y a un super plateau là. Alors ce qui est super intense, c'est qu'on se bat quand même sur les lignes. On est là. Kiwi Magic, 87 contender, built in New Zealand and representing the New Zealand syndicate in the Louis Vuitton Cup. And it was skippered by Chris Dixon back then. So it's a big honor to be sailing her. She's made for Fremantle waves and maneuvers, and she likes the dogfights on the water. With the wings they put on the boats in '83 and on Australia, all the boats had in '87, and you really see the uplift and the advantage that gave compared to the earlier boats. It's based on a friends and family crew. I think almost 90% of us did the Worlds in 2019. It was the passion and the ethics of my dad. He wanted to sail with, and mom, they want to sail with friends and family on these legendary boats, which he's been seeing since he was a young boy. So that passion is definitely handed over by my dad and his passion for sailing. We're not professionals, but we're doing a good effort, I think, and we're used to the wind from the Baltics. So as long as the boat let us sail, we will do our best to keep her fast and high. I would say Thea is one of my global favorite 12ers. She's built in 1918, built in Norway, and currently under Danish flag since 1970. Nini Anker was the original designer of the boat. I think the boat is at that time made for racing and cruising at the same time. Well, the personality is she doesn't like to go as high upwind as we would like. You can see that clearly at every start. But we make the best of it. I think the best personality is she is very good at light winds, and she doesn't perform very well at very strong winds. I think we are the one who races all of the races in the Baltic, and also this season I think we don't miss out on any race. We have a very professional-oriented crew. They are professional workers. They are all literally very committed to Thea. Everybody's working in Copenhagen or around Copenhagen. I think I'm amazed. When I came here, my heart beat because I've never seen so many 12ers in one row. And just look at the view. I mean, this is what the sailors want, right? The more competition, the more tension on the crew, and everybody wants to beat everyone, and I think that's exactly what we want. On est ravis d'être à Porquerolles, comme à chaque fois, mais encore plus sur un 12 Magic.
French Kiss, bon, ben, la classe des 12 mètres, après une longue période des 12 mètres à Newport, pour la première fois, les Australiens ont gagné et doivent défendre en Australie. Et une nouvelle classe, une nouvelle ère de 12 mètres naît, avec notamment French Kiss, 1986, championnat du monde à Fremantle, un dessin de Philippe Briand. C'est un bateau qui est né autour d'une jeune équipe, donc moi-même, Philippe, Marc Bouette, avec cette énergie de la jeunesse, découvrant le monde de l'America's Cup, venant de la compétition olympique et de la course au large. Donc sans aucune peur, voilà, on était jeunes, dynamiques et plein d'espoir. Et puis on a eu la chance d'avoir un bon bateau dès le premier championnat du monde. Un bateau, une quille, et ben, on était content d'accéder aux demi-finales dès notre première America's Cup. On est 4 anciens de l'époque 87 à bord de ce bateau-là. Donc on met un peu la moyenne d'âge un peu haute, mais c'est l'esprit de l'armateur et tout se passe bien. Ça va être un peu la première fois que French Kiss court vraiment face à des bateaux de la classe des modernes. Je sais que c'est un bon bateau de manière générale, il était plus réputé pour être bon dans la brise. On a essayé d'améliorer un petit peu dans les petits temps, en l'allégeant un petit peu, et on est content d'être là.
is you're on board of Wim, which is a Olin Stevens designed 1939 12 meter that was built for Harold Sterling Vanderbilt. And since then the boat has a fantastic history. It sailed in the America's Cup qualifications 1958 and was bought by the Gretel Syndicate in Australia and was the sparring boat there. Came to the America's Cup in 1962 to Newport. And we're taking care of the boat very well. We are 4 owners and 16 crew, and we're not doing so well yet here, but we hope we'll have a better day today. We have one tactician who is a professional, but everything else is our friends. We have Swedes, Danes, and Germans, so we're quite international crew. We used to like lots of wind a lot, but now in preparation of the Met here, we have been training a lot to get better in light wind. So now we are better at that now. So we now have to kind of unpack our hard weather performance again. Classic 12 meters are very powerful boats. We have totally original equipment everything on the boat is totally original. So the grinders, you can have a look. They are from 39, and they are demanding. So the people on the grinders need to know what they do. They can be quite dangerous if you don't know what they do. But if you practice, the boat is easy to sail. And they're fantastic boats, very powerful, very fast, especially upwind. They sail very fast and high upwind. Il a été fait pour le premier défi de France en l'hiver 69-70. J'ai été le chercher à Pontarlier. Il fallait que tout soit français. Ça a été une grosse investissement de la part de M. Bick. On est parti à Newport et puis on a fait 4 régates. Et malheureusement, le bateau, la première régate contre Gretel était vraiment intéressante parce qu'on était 3/4 du temps devant Gretel et le vent est tombé. Gretel a fait la cuillère et nous a passé. Et là, tout s'est arrêté. Monsieur Bick a dit je reviendrai ou je reviendrai pas. Il a refait 74, 77 et 80. C'est le seul bateau qui a fait 3 défis. Moi, je l'adore dans le petit temps et dans le gros temps. Il a un bouchin qui l'appuie un petit peu, mais dès qu'il y a des vagues, il se tortille. Il est difficile à vent arrière avec de la mer. Tu ne peux pas rester là-bas comme ça. Tu es obligé de modifier à chaque fois. Et le problème de ce bateau-là, c'est un déplacement lourd. Donc les jeunes à l'heure actuelle, ils aiment voler sur l'eau et tout. C'est difficile de faire venir des... Et c'est un truc, moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'équipage. Une connexion, si on gagne tous. Si on perd tous. Well, Flica is from 1939, built by William V. Actually, it's the last boat from the 5 yacht. Then Flica had a second career in the 50s and 60s as a racing boat, and I bought it in 1989. And since then I'm sailing it with friends, and well, we're enjoying it a lot. And the 12-meter circuit is fantastic racing these days. There are lots of very, very strong crews and competitive sailors. So for us, well, we used to be a bit better at the last World Cup, so we must push a bit harder now. But again, it's very hard against this competition. But still, lots of fun, and we enjoy it a lot. The crew of Flica really likes strong wind, a bit like Baltic atmosphere. But I think the boat is best around 12 knots, 10 to 12,
10 to 15 knots, that's where the boat has its competitive edge. This is a concept that we do. We have 1 or 2 pros, but the rest is just friends. And that's really important for us. That's the spirit that we like to sail with. And you know, with friends, these regattas in the end are a fantastic escape from normal life. You enjoy yourself, you have fun, you laugh, and of course you sail. So you have a mission, but at the same time it's a really fantastic time to spend, see nice places like this, meet nice people, and enjoy ourselves. Perfect. Thanks. Well, Kookaburra II is the trial horse for Kookaburra III, which defended the Cup for Australia in Fremantle. And it's been with Mr. Bertelli for a few years already. We sailed it in the Worlds in Newport. Since then, it has undergone some small changes, and we believe it has improved nicely, so we're looking forward for this World Championship. It's a wonderful regatta with 7 Grand Prix boats and so many 12s together. Well, I learned to sail on my grandfather's 6-meter, and they are heavy boats with a lot of inertia, and so you're not gonna plan like modern boats. So you basically work a lot on the angles, and the numbers help to be more steady, but I think the feeling is also very important. We have a mix of old guys from the 2000 campaign and of course a few younger guys from my son's generation. So it's pretty good for them to have the opportunity to sail on this kind of boats as well. But they all sail fast boats these days, and it's quite different from this kind of sailing with spinnaker pole, and it's a bit different for the boats of today. But I think it's a good experience for them as well.
Jenetta. But the boat was originally built in 1939 and was built in Scotland, in Glasgow, by a designer called Martin. And this is the reason why we have the Scottish painting on the side. This is Matthias and his friend, Mr. Oliver Backing. They decided to buy this old boat in Canada and transport it over to Germany. But when they lifted the boat up, they had only steel strings, and they lifted it up and the keel was so heavy, so the boat fell into 3 parts. And after 5 years they started this project to rebuild this boat. We are sailing this boat now in the fifth year, and had a lot of things to trim the boat and to buy new sails and to train the crew. And this year is the first year where we are really competitive against all the other 12 meters in the vintage class. We are sailing with friends, and many young people here, a person from the boat, they are sailing in different classes, like 49er, Volkerboot, Dragon, and smaller boats as well. Right? We have a little lady on board. She's doing the kiting as well. Yeah, she's not professional. She's a hobby kite lady, and but she is now handling here the mainsail, which is as well a complicated thing. You can imagine. Right? Kookaburra III is the 12 meter which made the final in the 87. Was the Australian defender, and they lose the cup versus Star and Stripes, USA 55 Dennis Conner. So after that the boat changed property, and now is owned by Italian. It's a difficult boat. It's a difficult boat, and need some experience on this kind of boat, because there is a lot of fine tuning to do, and they have big sails, so it's not easy. It's a heavy boat also, so have to be managed a lot. Yeah, there is a lot of difference at the moment, because the two make a lot of more upgrades. They change the keel, they do some work on the mast, so the two actually I think is the fastest 12 meter in the world. And also have a very good crew. Yeah, so the boat we're sailing on is Nini Anker. She was designed by Johann Anker, quite a famous yacht designer who also designed the famous Dragon. And it was actually the last boat he designed, and he designed it in 1939. But unfortunately, she wasn't built until 2015, when Robin Backing, the boat builders in Flensburg, they built her. The first owner was from Sweden, and unfortunately he passed away. So she spent a few more years in the shed, and then in 2020 she was bought by the current owner and was then set up to also being a regatta boat. So she got a completely new rig, new sails, and since then we've been racing her. Fully made out of wood. Also the rig is out of wood. Yeah, so it's basically made the same way all the other boats are made. It's actually quite difficult to steer. The problem is that she wasn't designed with a rig. So Johann Anker, who designed the boat, probably had some rig in mind, but obviously we cannot ask him anymore. So we had to come up with a rig by ourselves. We're an amateur crew, but we are very enthusiastic and motivated, and
Yeah, but a full amateur crew except for the tactician who's a professional. En australien, voilier de Ben Lexen, donc très belle coque. C'est un bateau qui n'a pas performé en 87 à Fremantle, ils ont dématé rapidement, ils n'avaient pas le budget. Mais la coque est vraiment extraordinaire, elle a été championne du monde à Cowes avec un équipage français il y a quelques années. Fauroux a remodifié la quille, le plan de pont et actuellement, de loin, c'est le bateau le plus rapide au portant. C'est le seul bateau qui a une quille tandem qui était beaucoup critiquée. Mais moi, je trouve qu'elle marche très bien au près, les conditions de 0 à 18 nœuds. Et au portant, on a vraiment un plus par rapport aux autres. À la barre, il y a un peu spécial parce qu'on donne un coup de barre, le bateau il veut aller tout droit et il bouge après. Cette quille tandem avec un trou au milieu a permis d'augmenter la baume et donc la surface de voile de 20 mètres carrés. Donc c'est un bateau qui était prévu pour le gros temps en Fremantle, donc avec un mât petit, avec très peu de longueur de flottaison. Et là, 20 mètres carrés de GV en plus, ça paye. Voilà. Sur le Méditerranée, en principe, on n'a que du petit temps. Donc voilà, c'est un très bon compromis. On a un équipage de bénévoles depuis 1 an et demi dessus, à part cette semaine qui est compliquée pour nous, mais on est parti de très bas dans le classement et régulièrement on a fait des places de premier sur les dernières régates. Donc je pense que c'est l'arme absolue, c'est lui. Voilà. Vous mettez le skipper de Kookaburra II sur ce bateau-là, c'est plié. Voilà. This is a boat that we bought
5 years ago. It had been in a boat yard standing on shore for 7 years. So we bought it very cheap, and she was in a terrible shape. We took her to Sweden, and then we started to do a lot of things to make her able to race with. A lot of constructions inside for the winches and for the mast, but she's very strong. All on board are old, very, very skilled sailors. I mean, Magnus Holmberg, that is helming, he has 3 Olympics, and we have a lot of guys that have been sailing America's Cup and so on board. So all of us have been good sailors. That's rather strange, because when she was built, she was faster in light wind, but now we are faster in strong wind. So actually, I don't know what we have done, but I've owned her for 35 years, since 1989. She was the British challenger in Fremantle, like the other Grand Prix boats. This boat started life with us for offshore racing, and in the first few years when I had her, we converted her as a cruiser racer, and we took part and completed 4 fastnet races, but we never had a chance to race against other 12 metres until the 2001 Jubilee Regatta in Cowes. But for the last 10 years, she's been laid up ashore. And our crew are an excellent crew, all British, 8 of them from our own yacht club. Only 2 people had ever sailed on a 12 metre before, and they've all done really, really well. We're pleased with our result. We decided this would be our last year with Crusader. After 35 years, she's for sale now. We see it as an opportunity to sail these boats, these dinosaurs now. And I love the 12 metre. I'll be very sad to see her go. I reckon I've sailed her about 45,000 nautical miles personally. She's an old friend to me. We've had a wonderful time, and I'm very happy with my crew, very happy with the event. It's been great. Our boat is exactly as it was in Fremantle. I think we struggle in light airs. I think under 10 knots is difficult for us because of the wing keel and because of the setup. The boat was designed around the Fremantle conditions. And I think the stronger the wind for us, the better it is. And here we are, a bolt standard, straight off the blocks from Fremantle, with no changes at all. So it's amazing how close they all are, actually. Ikra a été construit en 1964, en même temps que Sovereign, puisqu'il a 1 an de moins, et pour servir de lièvre pour la Coupe América. C'était les Anglais, et les 2 bateaux, ils ont fait beaucoup d'essais, des matchs entre eux, et puis c'est Sovereign qui a été choisi pour l'America Cup, et celui-ci a servi de lièvre jusqu'au bout, quoi, tout simplement. Mais bon, il reste quand même Ikra avec l'esprit sportif, quoi. La première New Lang a été créée par Ikra et Pride. C'était arriver à la bouée de la New Lang, le premier, mais payer le repas aux autres au Club 55. Bon, évidemment, Ikra a gagné, et puis bon, voilà, c'est le début d'une très belle histoire. Alors, entre les 2 bateaux, au départ, il n'y a pas trop de différence. Au départ, ils étaient quand même meilleurs que nous, ils arrivaient toujours devant. Et puis, notre équipage s'est entraîné. Et après, on était toujours devant, mais à 10 mètres près, quoi. C'était, voilà. Mais ça on s'est battus, hein. Jamais insulté, même pas loin. Mais le soir, on était ensemble pour le repas et la fête, et on est devenus très amis tous, vraiment très amis. C'est pour ça que j'ai un grand plaisir de voir ce bateau à côté aujourd'hui.
Sovereign a été construit en 1963 pour l'America's Cup. C'était pour la couronne britannique. Et l'idée, c'est évidemment de remporter la coupe. Donc le bateau a été préparé pour ça. Le bateau est arrivé en finale, en 64. Et par contre, il a perdu contre Constellation. Et depuis 42 ans, on a la chance d'avoir un propriétaire qui est passionné et qui entretient le bateau aux petits soins. Voilà. Les équipages ont tous vieilli, on prend un petit coup de vieux, mais le bateau reste performant. On était champion du monde à Covs en 2001, le Sovereign, avec le même équipage qui est resté jusqu'à quand on a arrêté les régates il y a 3 ans. Cette année, on ne court pas, mais voilà, donc c'est un bateau qui marche et il y a un équipage très très soudé. Ah bon, on a notre Gilles Mallet, international aquarelliste, qui a fait l'America's Cup. On a eu Philippe Dur qui était là-bas, qui était champion du monde plusieurs fois en métrique. Nicolas Béranger, et surtout André Béranger qui lui est une personne qui a connu le bateau dès l'origine, depuis 42 ans, et qui s'est occupé de tout ça et qui donc assure tout ce qui est coordination pour le bateau. On va naviguer, on va tourner autour, enfin tourner peut-être derrière pour pas gêner. On est habillé croisière, c'est-à-dire que là on a tout l'aménagement intérieur. C'est la croisière armateur. Armateur, on fait parce que le propriétaire a 6 enfants, donc on a beaucoup de petits-enfants également qui courent sur le tech. Bon, c'est un beau bateau. On a été en Croatie, on a été en Grèce. Bon, on n'attend qu'une chose, c'est repartir dans les régates, l'équipage, peut-être qu'un jour. En tout cas, le bateau est prêt. Sovereign est là parce que il a toujours été attaché à Porquerolles. Le yacht club de Porquerolles nous a toujours accueillis à bras ouverts et c'est un énorme plaisir de naviguer sur le plan d'eau, la radière, qu'est-ce qu'il y a de mieux. Et donc les grandes aventures avec 15 équipiers, chacun expert dans son domaine, pour affronter des concurrents. Donc l'univers de la course, c'est lié intimement à Sovereign, mais aussi c'est dans l'ADN du groupe SFA, du propriétaire, de nous tous. On ne sait pas si on a été choisi pour travailler dans l'industrie parce qu'on était compatible avec Sovereign ou l'inverse, on ne sait plus.